Mo Evans, re dumela mo go goleng mmogo. Re tsaya ditoro tsa gago, re di dira maikarabelo a rona. Ke sone se re ikemiseditseng go fa barui ba dikoko, dikokwana le dijo tsa boleng jo bo kwa godimo, e le barui ba bobotlana kgotsa ba bagolwane, gore ba kgone go fepa setšhaba ka nama ya tlhwatlhwa e e nang le dikotla. Ka gore fa o gola, le rona re a gola. Dikgwebo tse di nonofileng le malapa a nonofileng. Re gola mmogo jaaka mono wa Evans. Evans, re fa go gola mmogo. Farmer's Voice is proudly brought to you by Evans. Ka ngwaga wa 2019 lefatshe la Botswana le rekisitse bokete jwa 16 tons ya cucumber mo mafatsheng a sele. Ka one ngwaga o, re bone dipalo tsa temo le thekiso ya cucumber di wela tlase fela thata. Kwelotlase e bakilwe thata ke thaelo ya kitso le dipeo tsa tlhotlhwa tse di ka ikemelanang le diemo tsa lefatshe la Botswana. Go tloga ka ngwaga wa 2021, re ne ra itemogela kgolo le kgatlhego e ntsi ya go lema cucumber mabaka e le kiletso mesepele ya merogo le maungo go tswa mo mafatsheng a sele. Farmer's Voice e ne a tsaya sebaka go buisanya le baitsanape ba tsa temo le thekiso go tswa mo dikomponeng le makalana a farologaneng. What type of crop is cucumber? Cucumbers originally came from the desert areas in the world, therefore they like hot climate. They are also kind of resistant against drought, not that much, but they are. Cucumber is a crop that's normally used within salads. It's a perishable crop which is grown under controlled environment and used for salads. What are some of the varieties that can do very well in our country? I would say, there's three types of cucumbers. The one is actually, we call them parthenocarpic because cucumbers have got male and female flowers. So the female flowers only have female parts. And some of them are parthenocarpic. That means they set fruit without pollen, without pollination. So we call them, the English call them English cucumbers, the Dutch call them Dutch cucumbers. But they are the long types. They are mostly grown indoor. They are parthenocarpic. They will have seed, but it's not only the seed skins. They are much sweeter. The old cucumbers had bitterness, and you get two types of them, and the other one, the shorter one, is called the bite alpha cucumber, and then you get mini ones like that, and they are much shorter. So if you get the mini ones, they are about 10 centimeters long, and you get the bite alpha types. They're between 18 and 20 centimeters, and then you get the long types, what they call Dutch and English types. They are between 30 and 40 centimeters long. We obviously have different types or different varieties for different seasons. So for winter season we have a new rollout variety called Randall, and for the summer season we have also a new variety called Agias. But I think in Botswana, which is currently the market leader, is a variety called Bomba, which is for the more hotter part of the year, but it's highly adaptable to climatic conditions. How much water do we need? I would say they will grow better if they get more water, but if they get too much water, they don't like it. They will not grow well. They will get root diseases maybe, or they just won't grow well. So they need well-drained soil, and then you can give them a lot of water. So it's a kind of a hydroponic system. But if they're outdoors, they can even wilt a bit, and they will not die. So, but they can drop flowers if you let them wilt, but they are much tougher than, for instance, cabbages or tomatoes or one of those. They are a cucurbit, and most cucurbits originated in the dry areas of the world, like pumpkins and melons and watermelons, squash and those things. The squash is not so well known in the dry areas,
but the other ones, and especially cucumbers. You know, we get the wild cucumbers here in the Namib Desert and in the Kalahari Desert. The ones we call them kudu cucumbers, and we eat them in any case. Take us through different ways of planting cucumber. Cucumbers are generally grown, like I said, in controlled environments. So we normally sow them in pots or in bags where we fill it up with a growing medium and then do direct seed drilling in that medium, or we grow seedlings and plant the seedlings in those bags or in those pots. Outdoor that I didn't mention is Yes. mainly, we call them slicer cucumbers. That's the old cucumbers we were used to. They've got a much thicker skin, and we produce them outdoor. And you don't have to trellis them. They will be vining types of crop. And then the other types, the Bite Alpha and the long Dutch and English cucumbers, you produce them indoor. And they usually are the ones we use in winter, because you get types that will grow in winter, the longer types, and that's where we produce them. So the indoor types are mainly produced in a artificial soilless media. You can plant them for soil, of course, but they are usually in like a coir, peat moss, or sawdust, and then they are watered with micro irrigation, drip irrigation. Outdoor, you can plant them just in soil, and then they are irrigated also by dripper lines, but they are usually planted in the summer. If you plant them in winter, they don't want to grow. And those are thick-skinned ones, so it's better. How long does it take for cucumbers to reach maturity, and what can be done to make sure they grow to the length that I desire? We normally measure them by looking at the date of transplanting. Firstly, they're measuring the time or the age, and then obviously we look at the color and the stem. The stem will show it to you, and then obviously the length of the cucumber, because we have market-specific requirements on length, and we generally wait until we reach that length before we harvest them. What's the importance or what's the advantage of growing cucumbers in controlled environments or in seedling pots as compared to sowing them directly into the soil? I think doing it in pots or bags with a growing medium means that we can control irrigation, we can control nutrient feeding, and because being such an expensive crop, one needs to measure what goes into the pot or the bag and what comes out of the pot and the bag, and where within soil it's very difficult to measure and control that and manage it. Why prefer drip irrigation other than we have pivot irrigations and all these other types? It depends on the quality and the amount of water you have available. If you have not so much water and the quality is super good, and you can just filter them a little bit. You use dripper lines because it's more effective, more efficient. And if you have a lot of water but it's not very, it's expensive and not so expensive, then you can flood irrigate, or you can use some overhead irrigation with sprinklers or microjets or that type of thing. How do I make sure from the point of harvesting until I deliver to whatever destination, my product is still fresh and ready for the market? What we normally do is we have two ways in which we pack them. We either shrink wrap the fruit and then pack them in boxes, or we just pack them in boxes and make sure that they packed in a certain kind or size of box and then loaded, which helps immensely with not perishing the fruit. Take us through the care and handling of cucumbers, maybe before and after harvesting. Well, at the moment, most cucumbers used are the Dutch type and the Bite Alpha types. The Bite Alpha types are a little bit more tough than the Dutch types and the English types. The English and Dutch types mostly are either picked like that, but then they have to be on the market very quickly. Or you can wrap them in cling wrap, or you can use glad wrap, that type of plastic wrap, and that will help them and that will protect them. The outdoor ones,
the slicer types, they've got a very thick skin, and they won't get that easily damaged as the indoor types. Agrizo, taking farming to the next level. Do you want to make the most out of your land? Agrizo offers you an opportunity to do exactly just that, addressing your farming needs by bringing quality hybrid seeds for maximum yield. Our seeds are specifically breeded for Botswana with the highest advanced technology. For more information, contact us at 311-2954 or visit us at plot 77298, Unit 8, Pagalan Industrial. Agrizo seeds, quality hybrid seeds you can trust. Peo ya boleng jo bo kwa godimo ke konokono ya molemi mongwe le mongwe mo lefatsheng ka bophara. Peo ya sejalo sengwe le sengwe e ka nna le mefuta e farologaneng, mme ebile go botlhokwa gore o le molemi o itse mo go tseneletseng go hema ditshenyegelo. Re buisanya le mme Cecilia yo e leng moitseanape wa tsa dipeo go go tlhalosetsa se. What should farmers consider before selecting seeds for sowing? Okay, seed selection is the most important process before a farmer can even think of producing a crop. There are basic factors that you have to look at that is going to that's going to determine your outcome or the outcome of your production. The first and most important element is for you to understand the disease pressure within the area that you're planting. If you have been planting before, you need to understand a history. It's important for a farmer to keep records of what they have experienced in their past production. Identify the diseases, if they are fungals, if they are bacterials, if they are viruses, or if they are pests. Then already they go and look for a seed that they know is able to withstand the disease pressure. Normally, a variety will have seed selection, would have a seed section and a section where they showcase the disease package. When you're buying seed, you're buying technology. And the technology, it is the resistance or the ability of the variety to withstand the disease pressure. Important for you to consider all the diseases before, the diseases that are likely to attack you before you can start planting. If you know that your area has got nematodes infestation, then make sure that you are already buying a variety that has got nematodes resistance. Because usually a plant is at its weakest when it's fruiting. For example, you're doing tomato. So you're doing tomato, the moment it starts fruiting, it's at its weakest. It's bearing fruits. Then you see nematodes attacking you. Then your crops start to wilt and you harvest nothing. Whereas this could have been prevented had you selected a variety that has got nematodes resistance. So that's the most important thing. The disease package is what you are buying when you buy hybrid seeds, and that in the long run enables you to cut down production cost as well as to have better outcome of your produce. Another important element is quality. Know the quality that is expected by your market. Usually, when you're planting a variety, understand the specs of the variety. If you're doing a cabbage and your area requires you to have a cabbage that is a certain size, look at the weight, the projected weight of that cabbage. Mostly cabbage varieties that tend to take shorter have got a medium size cabbage. That is ideal if you're coming in early in the season or if you're going late in the season. But if you're coming in at the time where the season is at its peak, the bigger the better. So it will be better for you to get for a variety that is bigger and that can satisfy your farmers because there's more competition and people are going to pick the best. So it's important for you to consider all these elements before you can even say, I want to buy a variety, I want to select a seed. And the most important aspect of production is seed selection. That's where a farmer should really take their time and map a way out so that they can project a better outcome of production. It's mostly common in Botswana whereby I buy a seed from you and then after harvesting I reserve some of my harvest for replanting the next season. Is it a good thing or I'm just losing on a lot of things? When we're dealing with hybrid seeds, they are not meant to carry over season or to breed a second generation. Hybrid seeds, remember as I explained earlier, you are buying a technology. So the seed has got resistance for that particular disease
that you don't want to spray for, or that you have already bought. You have bought the disease. For example, you have bought a nematode resistant variety, like what you said earlier, and you have been successful because you have not got the nematodes and you're a happy farmer. You've got your money. But if you use the same seed, you're not going to get the same level of resistance that you got on the first generation. We cannot guarantee the disease package in the first generation to be the same disease package in the second generation. Then also, you're going to see that the second generation, you're going to have smaller fruits, you're going to have less fruits, and you're going to have a lot of disease that you have to spray for, and that compromises our food safety. Because remember, the most important thing is food safety, because what you're giving to the consumer is end produce, and it's food, it's life. So you cannot play around that. So that's important for you to go to the basics and get the basics right. Every farmer has a choice, every farmer makes a decision, and every farmer can be the change. Change to a brand that understands your farming needs. Our YTOB Hero tractors and farm implements are assembled locally. Yes, you heard me. Right here in Botswana. Visit our website at www.aa.co.bw. You can also visit our shop at G West Industrial Plot 22120 Gaborone. #Temokiarona. Mo legatong ne re buisana le moemedi wa lebentlele la Square Mart go tlhalosetsa ka selo le boleng jo ba bolopa mo kgwebong ya bone. E be re boa re buisana gape le ba lekalana la NDB go tlhalosetsa ka botlhokwa ja go somarela le go dirisa madi ka kelelelo. Bontsi bana go rentse re tsaya dithoto tsa rona go mahatsheng mang so sone ka bo sone se re rutile gore re kgone go lebella gore re ka bata quality e ntseng jang. Le ha ntswa mo Batswana gone re kopana le quality e siameng. Re thokana le stoko se se fresh se sente se se sa jewang se se sa thunyang konte ya ka hithela di products tse dingwe di thuntse se repilwe sente ke tsone dilwana tse re di thokantse. Gantsi thata balemi ba rona ga ba tile go go rona re ba botsa gore di price tsa bone ke bokae, re lebile le rona di price tsa rona gore ke bokae. Ga motho re utlwa gore o bua price e ko tlase re monela price ye leng ya rona re morare re mme price ya selo seo ke bokana, re lebile gore ke batho ba ileng gone ba santseng ba ithuta yana kana ga ra tshwanela go tsa advantage hela gore ka gore ba ithuta re bo re tse di products tsa bone bo cheap. That's why bontsi bana go di farmers ke ba botsa gore o rekisa selwana sa gago bokae. Ga gongwe ba bangwe ba welelela mo seelong sa rona, ga gongwe ba bangwe ba nna go tase ga seelo. Ke ba ra ke re go mosola gore before leta go rona re le di shop le dire market survey. Tsamaya le di shop le lebelle gore di product re di rekisa bokae pele e re gale ya go ba di thwato le bo le itse gore di prices ke bokae mo di shopong gore e se ke re ka mosola jewa ke di shopong tsoma kana ra le jantsoma ja ka ba ga ba bua ba re ba jantsoma le dira yang gore le helele le gore yanong le dumelana le bone mme bile le sa ba tsietsi ka tsela epe le ba ha se le gore ba se bata. Tota ya ka ke sa tswa go thalosa re tlo go neela price e rona re rekang ka yone mo go ba bang ka bontsi bana go ga gong ke go nna motho o wane ya tang go ena ata go rekisa enna batho ba bantsi ba ba harologaneng go na le ba ba wela mo selong go na le ba ba sa weleng mo selong. That's why bontsi bana go ke rata gore ke bitse supplier ga ngwe ke tse 10 to 15 minutes lene ke mo rute bo mosola ba market survey gore o tshwantse gore a dire market survey ya dikologo le di-shop a lebelele di price gone mo nka bo gone ke gone mo go tlile goreng ga ata ko go nna mpolelela price a ba kgona go tlhaloganya gore mo marketeng price e tsamaya jang. Yaanong ga a sa itse di-price ke bo ke mo neela price a re ke a je wa jewa ka gore ga a itse price ntswa e se gore wa jewa e le ka ga price ya market for nako eo e leng ka teng. Re lebile jone boleng jo e leng gore la botlhoka le le ba mabentlele e be re le ba le boleng jo e leng gore Batswana ba botsisa a mme ke boleng jo le ngolo la bo itumela le ba mabentela a rekang dijo ra itumela gona le ha re sa itumeleng ra ba advisor like ke sa tswa go tlhalosa gore ra ba advisor re ba bolella gore ga ba tshwanela gore o dire product ya gago e nne jana moselo se ga se se re se batang ga re gore ka ke ra reka stock sa go ga se ntse jana mme re kopa gore o re direle jana re sa go be re molata. Typical example cabbage ha ngwa re bona gore cabbage ya gago ga mo seemong se e leng gore re se ka re kgotsogatse re go ha maele re kgona gore re tsamaya o e khatha mathara a konte
o boe repa re bo re reka mo go wena e le pre-pack ko re batla gore tsatsi ga le phirima o nne le sengwe se se go boela ga re batle gore o bo boahela o le empty hand ga o tsena kwa cabbage ya go boenela leru mme ntso o no ile metse gore o itisa go rona re le ba re rekisa re lebile gape lona le gape bone ba mabentele yalo go na le gone gore o ithele e le gore go na le dio dingwe tse e leng gore di a tlhaela mo lehatsheng leno mme le kaeletsa gore gongwe le ka di rekisa re lebile tsone tsa agriculture yalo ke di-video tse e leng gore di a tlhaela thata mo lehatsheng ebile le ka itumela thata ga Batswana ba ka simolola go di lema di-products tse di dintsi tse e leng gore ra di thoka ga se Batswana ba bakalo ba e leng gore ba tsena thata mo temong ya bo red pepper le yellow pepper Batswana balemi ba rona bontsi ba bone ba tsena thata mo green pepper ko morago ga e setse nna kgologolo ke gone ba lemogang gore green pepper e kgona go nna red e kgona go nna yellow e kgona go thela golo mongwe go tshwanetse gore e nne selo se se leng mo go bone ba itse gore ba tshwanetse gore ba re lemele green pepper le red pepper le yellow pepper dio tse di tshwanang bo asparagus bo patty pen bo parsnips a re leke mebu ya rona mo lehatsheng balemi ba leke mebu ya rona ba bona gore se se ka ba berekelang ke nna le tshepo ya gore ga gongwe ga ba ka lekeletsa di-products tse ka go harologana ga tsone ka gore ke dilo tse e leng gore di a batega mo lehatsheng re nna le batho ba merahe e tswang ko mafatsheng a mangwe ba e leng gore ba expecta gore ga ba le mo Botswana ba je di-products tsa Botswana go na le go di latela ko mahatsheng a sele mme re a ba advisa re ba ra re di-products tse di tshwanang bo patty pen tse di tshwanang bo baby marrow tse di tshwanang bo cucumber a nne dilo tse di golwang tse di rekisiwang e seke ya nna dilo tse o ka reng go di rekiswa ka fashion re di rekisa ga di le mo seasoning ko South Africa mo Botswana o ka re ga motho a rekisa cucumber o ka re o special thata ga re batle go nna le di-products tse go tweng di special di tswa go bokae le hantswa le tsone bo strawberry le tsone bo di-cherry re expecta go di bona mo lehatsheng la Batswana ba di dira bo di-plum bo di-nectarine gore ga go ta dinako tsa gompieno tse go ta bong go twe dilwana di tswetse go tswa ko mahatsheng a sele mme re nne le tshepo ya gore a mme dilo tse go twe di tswetse di teng mo lehatsheng la rona di ka kgona gore go ithelela ngwaga go ya ngwaga e nne le thusa yang balemi barui gore bo ba ka simolola yone thuo kana temo e leng gore ba e batla re le banka ditlhabololo re na le mananeo a harologanyeng a e leng gore a supporta balemi barui ka sengwe le sengwe tse e leng gore ba ka di tlhoka mo projekteng tsa bone e ka tswa batla go ira mo re go bitsang go tlhabolola dikgwebo tsa bone kana madirelo a bone ga ba direlang teng mo go infrastructure development kana ra ba rekela tsone di dirisiwa mo go tweng equipment le machinery kana ra ba thusa le ka madi a e leng gore ke a letsatsi a ba dirisa mo dikgwebong tsa bone go tweng ka working capital ko NDB re thusa mogwebi mongwe le mongwe e ka tswa le startup a simolola kgwebo ya gagwe o ka tswa batla go godisa kgwebo ya gagwe o ka tswa batla le go tsamaisa kgwebo ya gagwe so ga re tlhaole gore kgwebo ya gagwe bo setse e tsweletse e dira re simolola hela ka di-startup le tse le gore di teng di a tshela temothuo e na le dikgwetlho tsa yone tsa climate change mme jaanong ko NDB tota re leka bojotlhe gore re itebatsa le seebo sa teng re na le mananeo e leng gore re leka gore re thuse baikopedi ka ditlamelo tse e leng gore di tai tepatepanya le yone climate change jaaka nka ga sekai ba merogo gompieno re leka gore ba re twetse gore ba dire mo re reng protected farming ba kgone go tsaya di-channel di-greenhouse di-shade nets such e le gore yaanong manokonoko a go fetoga ga lewape ba kgona gore ba itepatepanya le one ka didirisiwa tse tsa segompieno ke gore mo re go bitsang smart farming technologies jaanong ka jalo e thele gore le ga motho a naka batla go tswa change o helela bona a kgona gore a operate project ya gagwe e tswelele